dorso de mejor calidad, una fortaleza de su dorso de mejor calidad en comparación con la de segundo puesto. Me gustaría una fuerza un poco mejor cuando miramos la legada de la riba, amplitud de las primeras y últimas costillas. Cuando nosotros miramos la anca acá, una anca más larga, con nivelamento también de buenísima calidad, y sus aplumos posteriores acá, con una mejor sustentación em comparação com a do primeiro puesto. Acá uma hembra com bom balance, boa funcionalidade, bom equilíbrio de suas passagens, denotando uma força leiteira que nós outros buscamos. Felicitações, primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto puesto. Que le cambien el cartón, Espina, el cartón. I think we are back. Are we? Yes. We are back, but I cannot hear you. Are we back? We're back live. The whole building lost power there for a minute. We are in the championship drive of the Gear Embras. The Gear Embras. Ron's trying to get back into this. We are in the Embras Gear Lechero, and we are in a championship drive. This is going to be our youngest division. It's interesting that we keep changing names. This particular division is going to be the Campeona Ternera division, I do believe, if I am correct. Campeona Ternera, that's correct. Campeona Ternera. Getting there on my catalog. And they have so many different catalogs, we so far have not been able to upload them. Every now and then I get a pop. Hope that's not coming through. We had 16 head in that last class. So we're now going to have the class champion from class 1 and the class champion from class 2 battling it out with a possible reserve consideration from the second class. We're looking at females that are anywhere from 8 to 12 months of age. We're looking at entries from Arnaldo Gomez. I really get a loud pop. I'm not sure where that's coming from. And also wearing the placard. It's interesting because in these classes, they're all going to be 1, 2, and 3. They change their numbers. There's the same number across. So actually number 13 in the second class who is wearing 3 because there was only one entry. Class number 1. Let's listen to the judge. Ternera no dia de hoje, uma hembra que na competência chamou muita atenção por seu balance, por seu equilíbrio de suas passagens, força leiteira, dorso mais forte, melhores aplumos anteriores e posteriores dentro da competência no dia de hoje, uma hembra com muita força leiteira, com muita amplitude de seu peito e também de suas costilhas. No dia de hoje, le felicito como a campeona ternera. And he went with the female out of the oldest class. So she was originally wearing placard number 13. She is going to be our champion in the Ternera division. Our champion in the Ternera division is going to go to Teatro de Silvania. That is going to, I'm sorry, it's going to go to Rosie, 406 over 24. She's going to be a Teatro de Silvania daughter. Let's listen to the judge. Muy cerca de la campeona, también tiene buenísimas pasajes, amplitude de pecho, muy fuerza leiteira, muy femenina no dia de hoje, una corrección de la anca de mejor calidad dentro de la competencia y también tiene muy amplitude de su pecho y miramos también los aplumos posteriores y anteriores de mejor calidad dentro de la competencia de hoy. Le felicito como la reservada campeona ternera. All right, and in reserve champion, same out of that same class. So congratulations to Jose Marti Garden. They are going to be the winner and the breeder and the owner of both the champion and the reserve champion today. We're going to go take some photos and leave you with Iran.
La campeona ternera reservada, Mirna 428/24, criador y propietario José Martí. We're going to try something with my microphone and see if it'll work back here. Hope we don't have a lot of cracking noise. Alrighty. So Diego, thanks for watching with us. We just had our champion in the Tenero division. Our Tenero champion went to the Rosie 406/24. Jose Marti Garden is the owner and breeder, and he also took home that reserve championship in the Tenero division with Myrna 428/24. We are in the arena all day with our judge Antonio Garcia. Well, part of the day. We're not really sure what we're doing the rest of the day. We're going to do the Supremes later today, so that's exciting. Our judge is Antonio Garcia from Brazil. So glad to be here and glad you guys are watching with us.
And thank you, of course, to our awesome, awesome sponsors. Could not do it without you guys. That again is Elgin Breeding Service, Rio Ranch, Santa Elena, Josefina and Alfredo. We sure are missing you guys here in the Dominican. They usually are here in the Dominican with us. Well, actually, they're usually here in the Dominican without us. We're here without them. So we're excited to be here. Juan Carlos Garcia, thanks for watching with us. Tanpat. You know, it's really exciting. We're seeing some of our friends from Bangladesh and Thailand jumping in. Desde donde nos están viendo? Where are you watching from? And what country are you watching from? So, again, hope you're enjoying this Cebu show. We are in the Hembras Guir Glachero. And thank you to Com Cebu. That, of course, is the World Congress of Cebu Cattle that will be held in Mexico October 21st through the 26th. So again, Com Cebu, thanks for inviting us to be there. We'll be covering all of those events and 79 cattle. Boy, did you guys have a great show in Houston. And so we'll be showing you some of the videos and everything during the breaks. We'll be staying in the arena. We're playing on a big screen too, so it's really a lot of fun. We're doing some new technology things, Ron. Isn't that cool? Yeah. Yes, it's very cool. Yeah, I think so. I think it's really cool. Antonio, thanks for watching with us, and Jaydil and Juan Carlos and MD Sakot. We again are in the second division. These are our 12 to 15 month old females, 12 to 15 months old. We have 13 entries in the class, and we have one more class, 15 to 18 months old, and then we will do our novia menor. Hey Robbie, thanks for watching with us. Desde donde nos están viendo? Where are you watching from? I might need to learn how to say that in Thai. I can find out and tell you. But would I pronounce it correctly? Do you think? Let's find out. What do you think? I don't know. Iran is going to look up how to say. What country are you watching from in Thai? Por favor, todo el que no es manejador, ni juez de pista, ni personal de eventos de la puerta. Tell me when. All right, guys. So I'm learning how to say, what country are you watching from in คุณ Thai? กำลังดูประเทศอะไรอยู่ คุณกำลังดูประเทศอะไรอยู่ And no, that is not me. But see, look, we have friends watching from Thailand. I hope I said that right, guys. We're going to have to do that a little bit more often. And maybe I'll learn how to actually say that if I listen to it often enough. What do you think? We can study before we go. Yeah, we'll be studying before we go live before, yeah. So we're getting our, we're only on day 3. And we're finally figuring out what we're supposed to be doing. It takes us a while, guys. If we butcher name on English, Spanish, why don't do it in Thai? Yeah, exactly. I can butcher names in every language. It's absolutely Or stunning. Phrases too. I do. I'm sorry, guys, but at least I try. I'm not shy. I will try. So we're going to be getting the photos up, guys, from some of the events yesterday, and we'll also be doing our championships from today. So getting a little caught up from those last 3 shows yesterday. It got a little hectic, and we're going to be doing a Supreme Championship later. I'm going to leave you with Iran or back in the arena. What do you think, Iran? Back in the ring is good. There you go, back in the ring.
Thank you for our friends from Thailand watching, and glad you think that the show is awesome. We agree 100%. We are here in Santo Domingo in the Hembras Gear Lechero. Thank you for watching from Thailand. What, can we ask what city in Thailand you're watching from? I bet we can figure that one out. What city in Thailand are you watching from? We're going to ask that question here momentarily. Again, we're in the arena with our judge from Brazil. This is Antonio Garcia. And what city in Thailand are you watching from? คุณกำลังรับชมจากเมืองไหนในประเทศไทย There you go. What city in Thailand are you watching from? We want to know.
Na competencia acá, 5 hembras de buena calidad, pero una competencia que tiene algunos biotipos de animales un poco diferentes no día de hoy. Cuando miramos la hembra de 5º puesto, nos llama mucha atención, una hembra muy femenina, con buenísimas pasajes, muy limpia, de paleta, de riba, de pescuezo, una pasaje de muy buenísima calidad, de las primeras y últimas costillas, tiene una fuerza lechera que buscamos, una anca muy larga, con buena limpieza, pero cuando nosotros miramos sus aplumos posteriores, me gustaría de mejor calidad, sus aplumos posteriores, cuando miramos o ponto de los jarretes, me gustaría uma fortaleza mejor em sus posteriores, mas uma hembra que chama muita atenção por sua feminilidade, pelo seu balance, por seu equilíbrio, por uma força leiteira que nós buscamos na raça guileteiro. A hembra cá de 4º puesto também nos chama muita atenção por sua fortaleza, muito ampla de costilhas, muito ampla de las primeras e últimas costilhas, dorso muito largo, fuerte, com bueníssima sustentação, amplitude de seu pecho. Pero quando nós miramos, me gostaria uma feminilidade de melhor qualidade. Quando nós miramos a paleta, uma paleta um pouco mais limpa, a amplitude de seu peito, uma riba um pouco mais delicada, e também quando nós miramos o posterior, acá sim uma convexidade do posterior, me gostaria uma musculatura um pouco mais limpa. Que quando miramos acá o 3º puesto, também nos chama muita atenção por sua feminilidade, muito ampla de peito, uma limpeza em seu anterior, dorso muito largo, muito fuerte, amplitude de las costilhas, uma anca também de bueníssima qualidade, com bom nivelamento, com boa sustentação em seus posteriores e anteriores. Pero quando miramos acá em comparação com o 2º puesto, acá é uma hembra que sem dúvida nenhuma, quando miramos esta hembra, nos chama muita atenção por sua capacidade, pela estrutura da hembra, que nos chama muita atenção, uma força leiteira em comparação com o 3º puesto de melhor qualidade, amplitude das costilhas, uma força e também uma anca um pouco mais larga. Pero quando chegamos acá, de 2º e 1º puesto, acá uma pelea de bueníssima qualidade, são pequenos pontos que no dia de hoje, a hembra de 1º puesto tem algumas vantagens sobre a 2º puesto. Como eu mirei a vocês, a hembra chama muita atenção, muito ampla, muito feminina de cabeça, amplitude das costilhas, dorso muito largo, fuerte, uma anca larga. Pero quando chegamos acá, de la 1º puesto, uma hembra, mira para cá um pouquinho, você. Quando chegamos, a hembra de 1º puesto, muito feminina, uma hembra com coelho um pouco mais limpo, uma paleta mais limpa, uma feminilidade um pouco melhor de onde eu gostaria dela de 2º puesto, principalmente quando nós miramos na paleta, acá um pouco de musculatura de grasa, o seu pecho um pouco mais de grasa e também uma riba que de 1º puesto mais feminina em comparação com o 2º puesto. Dorso muito largo, muito forte, uma força leiteira que nós buscamos de bueníssima qualidade. Mira para lá, por favor. A você também. E quando miramos acá em seu posterior, 2 ancas de bueníssima qualidade, muito ampla, muito fuerte, pero nós miramos a musculatura, acá perine um pouco mais limpo, uma musculatura no seu entrepernas de melhor qualidade, tem uma musculatura um pouco mais plana em comparação com o 2º puesto. E quando nós miramos os aplumos anteriores, são bueníssimos aplumos, tanto de 2º puesto quanto de la primeira, pero quando nós miramos seus aplumos posteriores de la 1º puesto, acá sim, uns aplumos de melhor qualidade, de la sustentação, de los jarretes, de melhor qualidade em comparação com o 2º puesto. Mas acá, 5 hembras de bueníssima qualidade. Le felicito, 1º, 2º, 3º e 4º, 5º puesto. Recordándole que 1º y 2º lugar se deben de quedar en prepista. Por favor, despejen la puerta. All right, guys, we're moving into the next class.
This is going to be the last class before championship drive. Last class before the championship drive here in the Hembras Guir Lechero. So we are in our final class. This is going to be our females that are 15 to 18 months old. Man, we have people watching from everywhere. Hey, Ton and Lira and Ephraim and Shutma, thank you guys for watching. Desde donde nos están viendo. Thank you for watching from Thailand for sure. This is the final class of the Novia Menor. Final class of the Novia Menor. And then we'll be going into the championship drive. Coming back for that championship drive, our first in class from the 12 to 15 months old was Miss Claudia. She's going to be a Coliseo de Gam daughter out of Naira de Hacienda Jose Rosario. And she was bred by Sergio Jose Rosario and is owned by Victor Guerra. I'm not thinking it's Victor Guerra from La Muneca, but maybe, you never know. He might have cattle in the Dominican. What do you think? Maybe we should ask them. There you go. And second in class, coming in for possible reserve consideration, of course, is going to be Miss Mial. That is going to be a LIPE F Mutam daughter out of Bruno de Flor Cafe. And Misael Castillo is the breeder and the owner. Thanks, guys, for watching with us. And we are in our final class, class number 15 through to 18 months old, before we go into Campeona Novia Menor. Sorry, did you say Maciel Castillo is the owner? Misael, not Maciel. Misael. Lo Sorry, siento. I You heard hear Maciel? Maciel. Who knows? Might have been. Maciel is going to be with us, I think, on the live stream tomorrow and the next day. What do you think? I think so. I think she is. She's going to be helping out for me. We need all the help we can get. Thanks for watching, guys. And let us know where you're watching from. Solomon, Anton, and Lier. Tell us what you think about the show, too. Brisa Salgado and Jonathan and Blanco and Lira. Thanks for watching. So right now we are in the Hembras Guir Lechero, and I'm bouncing around You trying should to be Miss see. Vicky dancing. Yeah, I'm dancing in my chair trying to see if I can make that crackle on my microphone, and it's not. It only crackles when I don't want it to crackle. So rude. Antonio Garcia is our judge today, and thank you so much for watching from all over the world. Let us know where you're watching from. Let us know what you think of the show. Desde donde nos están viendo.
Temos uma competência também de boa qualidade, acá 5 animais, 5 boa força leiteira. A hembra de quinto puesto chama atenção por sua capacidade, amplitude das suas últimas costilhas, muito ampla, muito larga. Pero em comparação com a de quarto puesto, uma hembra mais feminina, mais ampla de seu peito, ampla de las primeiras e últimas costilhas, tem uma feminilidade de melhor qualidade e uma colocação de la anca de melhor qualidade e seus aplumos anteriores e posteriores. A hembra de terceiro puesto chama atenção também por sua fortaleza, muito feminina, muito ampla, de uma força leiteira que nós outros buscamos, pero quando nós outros miramos em comparação com o segundo puesto, os aplumos posteriores, os aplumos anteriores, me gostaria uma força pouco melhor, de onde que os aplumos anteriores do segundo puesto, uma sustentação de melhor qualidade, a colocação das quartilhas do segundo puesto e também os arretes de melhor qualidade em comparação com o terceiro, pero também com muita força leiteira, muita capacidade, também uma anca muito larga, de bueníssima sustentação. Quando chegamos acá do primeiro puesto, chama também muita atenção, uma hembra muito feminina, muito larga de seu peito, dorso muito largo, amplitude das costilhas, dorso forte, uma boa sustentação, uma anca larga. Pero quando nós outros miramos a anca de segundo puesto, em amplitude e colocação de leões e esquilhões de melhor qualidade em comparação com a de primeiro. Pero quando nós outros miramos os aplumos anteriores, os aplumos posteriores, acá de melhor qualidade em comparação uma força leiteira muito feminina, tendo um bom balance de suas passagens no dia de hoje. Uma hembra que nos chama a atenção, passo adelante, por favor. Uma hembra que chama muita atenção também por sua feminilidade, seu equilíbrio dentro de suas passagens. Le felicito o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto puesto. Llamamos al ejemplar primer lugar de la categoría de 12 a 15 meses. Miss Claudia 07624 y en la pista permanece Roda 368 sobre 23, primer lugar de la categoría de 15 a 18. Segundo lugar, por favor, se permanecen en la prepista, en la puerta de entrada. Vamos a hacer la selección de la campeona, novilla menor y su reserva. Mucha amabilidad, pero con autoridad. Usted le dice, no. No, fui yo.
Digamos, en la campeona novilla menor no día de hoy, acá dos hembras de primeiro puesto en sus competencias, dos hembras con buenísima calidad. La hembra roja llama mucha atención por su feminilidad, una hembra que tiene unas pasajes de muy buen balance, amplitud de su pecho, un dorso muy fuerte, amplitud de las costillas muy espaçadas, una anca también muy larga. Cuando miramos su posterior, buenísimos aplumos anteriores y sustentación de sus posteriores, y cuando miramos la cuartilha. La hembra acá también de primeiro puesto en otra competencia, también muy femenina, una hembra muy lechera, una amplitud de pecho también, una amplitud de las costillas, un dorso muy largo, que denotando una fuerza que nosotros buscamos, una sustentación y buen nivelamento de anca. Pero no día de hoy, una hembra que tiene o mejor balance, la mejor estructura, una base de sustentación que sus aplumos anteriores y sus posteriores. Cuando miramos en comparación con las dos hembras, una hembra que tiene hoy una anca más larga, principalmente cuando miramos de ilhones y esquilhones, una sustentación de mejor calidad. No día de hoy, una hembra que nos impresiona mucho por su capacidad, una hembra más joven dentro de la competencia. Les felicito. And our champion came out of the youngest class. Our champion came out of the youngest class. That is going to be Miss Claudia, owned by Victor Guerra. Miss Claudia, owned by Victor Guerra, is going to take that championship. Thanks, guys, for watching from Thailand and Bangladesh. Desde donde nos están viendo. We're coming back in for possible reserve consideration here. Our campeona novilla menor is going to go to Miss Claudia. And that again is a Victor Guerra entry. Coming in for that reserve possible consideration out of that first class is going to be the entry that was wearing placard number 13. And again, in that second class, we're looking for Rhoda, Jose Marti Gardens female, as well as the second in class, which was also owned by Jose Marti Garden. Thanks for watching. Let us know where you're watching from. De hoje também uma hembra que dentro da competência chamou muita atenção, uma hembra de muito bom balance, boa capacidade, muito feminina, uma hembra que no dia de hoje tem, em comparação com su concorrente, tem hoje ponto muito forte que a feminilidade dá pouco mais limpa no dia de hoje, uma hembra que tem também bueníssima capacidade, pero mais limpa de frente, de la paleta, também do pescoço. Quando miramos o perineu, perineu pouco mais limpo, a musculatura de seu posterior mais limpa, que tem uma feminilidade pouco no dia de hoje, em comparação com seu concorrente. No dia de hoje, le felicito como a reservada campeona. Felicitamos a la campeona novilla menor, Miss Claudia 07624, criador Sergio José Rosario, propietario Víctor Guerra. La campeona novilla menor reservada, Roda 368/23, criador y propietario José Martí.
Este es un país de cultura milenaria y modernidad, donde convive lo tradicional con lo sofisticado. Un país diverso, mágico. Un país de gente trabajadora, cálida, amable. Así es México. Y toda esta cultura y pasión viene de nuestro campo, donde cada día desde hace 100 años, hombres y mujeres trabajan por parejo, con dedicación y compromiso para hacer del cebú mexicano animales altamente productores de carne y leche. Brahman gris, Brahman rojo, Gucerat, Gir, Nelor, Indo Brasil, Sindhi. Esa dedicación, pasión y amor por el cebú nos ha llevado a crear una raza emblema, orgullo de México, sardo negro. Una raza de animales de doble aptitud, hecha en México, ideal para la producción de carne y leche. Sardo negro, con 46 años de registro oficial por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, es garantía de calidad genética que ha cruzado las fronteras con ejemplares en Panamá, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Por nuestra gran historia con el cebú, México será sede del tercer Congreso Mundial de Criadores de Cebú, CONCEBú. Y te esperamos en Veracruz, México, del 21 al 26 de octubre de 2025. Nuevas tendencias de producción, alta genética, cebú, clave en la alimentación mundial, productores de 5 continentes, servicios y productos de clase mundial. Sin duda, será un gran encuentro, con intercambios de experiencias y lazos fraternos que nos unen a países de todo el mundo por una sola pasión. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebú y FICEBU te esperan en Veracruz, México, del 21 al 26 de octubre de 2025. Tercer Congreso Mundial de Criadores de Cebú, CONCEBU, unidos por el cebú.
Chegamos à competência acá de 18 a 22 meses de edad, acá 5 hembras con buenísima conformación lechera. La hembra de quinto puesto llama atención, muy femenina, muy larga de amplio de pecho, largo de las costillas, las primeras y últimas costillas muy largas, con buena fuerza lechera. Pero cuando nosotros miramos acá de cuarto puesto, una hembra que tiene una mejor abertura de su pecho, mejor abertura de las últimas costillas, una conformación de anca y nivelamiento de anca de mejor calidad en comparación con la de quinto puesto. La hembra de tercero puesto también llama mucha atención. Acá una hembra muy larga, de estrutura, amplitud de su pecho, feminilidad, amplitud también de las primeras y últimas costillas, una anca con buen nivelamento, una anca muy fuerte, muy larga, pero cuando miramos los aprumos posteriores, una fortaleza, me gustaría más de una corrección de sus aprumos posteriores, donde que la de segundo, primeiro puesto tem uma sustentação de melhor qualidade. La hembra de segundo puesto também e la de primeiro puesto, aqui também uma pelea muito interessante. La hembra de segundo puesto também muito feminina, muito larga de corpo, muito limpa de sua anterior, la passagem para costilhas, costilhas amplias, largas, com bom espaçamento, também uma anca muito larga, com bom nivelamento, pero acá a hembra de primeiro puesto no dia de hoje, uma hembra muito feminina, com melhor amplitude de seu pecho, correção de cabeça, pescoço, riba, dorso com uma fortaleza que nós outros buscamos, amplitude de las costilhas, uma passagem de dorso para anca muito ampla, muito larga, muito forte, com bom nivelamento, e hoje em comparação com a de segundo puesto, na sustentação de seus aprumos posteriores e também de seus anteriores, uma sustentação de longevidade um pouco melhor no dia de hoje. Le felicito primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto puesto. Well, guess who was watching with us from Cassaway Ranch? Absolutely. So excited. Thanks for watching with us, and thanks for appreciating our work. We sure do appreciate all our awesome Brahmin breeders there in the United States. We're missing you guys. We're going to be going into the Brahmin show. Cesar is watching from YouTube. Is he Cesar watching? Acevedo. Oh, okie dokie. Thanks for watching from YouTube. We're streaming on YouTube. We're also streaming on Facebook. So glad you guys are watching, and we really do appreciate everyone watching. We had some great sponsors, did we not, at Houston Livestock Show and Rodeo. Of course, Cassaway Ranch being one, and love, love, love their beautiful red cattle, and of course love what they do with their breeding program. If you need to ask about semen, they've got some of the top upcoming bulls, the Pulled Smoke, as well as, of course, the Rip Bull, and a lot of others. Some great females too. So embryos, semen, Cassaway Ranch, big fans of theirs. And of course, could not be here without our spectacular sponsors, the Feria Agropecuaria Nacional 2025, as well as Elgin Breeding Service, right there in Elgin, Texas, where you can go, you can buy AI, supplies, as well as get your bulls collected, get semen shipped around the world. I bet you they're even shipping semen to the Dominican Republic. They ship semen everywhere. Rio Ranch, if you missed that Rio Ranch field day in the other day, it was amazing. It was the day after Houston Livestock Show and Rodeo. And again, we really appreciate all their sponsorship and how much they take care of us. Do you know that Raul was here last year from Rio Ranch? I told him he might need to come this year, but I don't know if he's making the trip. They're very busy. They have
so much that they do. And of course, very, very performance oriented. They've won some great performance competitions, have the sustainability females and that sort of thing. So again, really big fans of theirs. Santa Elena Ranch, I think everyone knows that beautiful VL brand. We're going to see a lot of VL sired females and bulls. I'm going to bet, without a doubt, we're going to see a bunch of those tomorrow and the next day. And then of course, Com Cebu. Com Cebu is our Congreso en todo el mundo de Cebu cattle. So you need to travel with us to Veracruz if you want to be a sponsor. We would love for you to sponsor us, because we can't do this unless we get a little help from our friends like 79 Cattle, Mallory. Boy, did they have a good show too at Houston Livestock Show and Rodeo. So thanks guys for watching with us. And we are in our third division of the day. We'll be getting our photos up. We are in our third division of the day in the gear cattle, and we're rocking and rolling along. We are going to be doing some supreme judging also today. So a lot of cattle left to go through today. I know you guys will be enjoying it. Our 18 to 22 month old females are in the arena today. We are competing for the Novia Mayor, and then we'll be moving into the Mayor Novia. So this is interesting, Iran. They're going to have the best heifer, and then we'll start judging cows. Pretty interesting. We have two different grand championships. Very cool. Love the screen and screen. That is very cool that we have like 4 screens running on the big screen. And I think you guys need to bring us to your country and have us do our thing. Again, Victoria Lambert with the Brahmin Journal. Glad to be here in Santo Domingo, Dominican Republic, Feria Nacional. And thanks for watching, Ronald and Chato and Zaldi and Kevin. Let us know where you're watching from, desde donde nos están viendo.
these two heifers that you are seeing on screen, the entry number 4 and entry number 6, are battling out for first and second place. Who is going to be first and who is going to be second? We don't know yet. Choose your preference. Let us know in the comments which one would you pick between these two, entry number 4 and entry number 6. Acá, 5 animales de buenísima calidad. La hembra de quinto puesto llama mucha atención, muy larga de su cuerpo, muy femenina, pero en comparación con la de cuarto puesto, llama más atención acá, una hembra que tiene las mejores proporciones, los miembros y también la costilla, una hembra amplia de su pecho, tiene hoy en comparación con la otra mejor los aplumos anteriores y sus posteriores, tiene una feminilidad mejor, principalmente quando miramos a cabeça e também o pescoço e a riba. A hembra de terceiro puesto llama atenção também muito feminina, muito larga de pecho, muito larga de las costillas, ampla de anca, uma anca muito larga, com boa nivelação, com bueníssima sustentação, pero quando chegamos acá em comparação com o segundo puesto chama muita atenção por sua capacidade, uma tremenda novilha, uma novilha que tem um subbalance, um ponto muito forte no dia de hoje. Quando chegamos acá, de primeiro e também de segundo puesto. Mira, por favor, a hembra de você para cá. Sim, por favor. Quando chegamos acá, 2 pontos muito importantes, 2 hembras. De você também, por favor. Quando chegamos acá do primeiro e segundo puesto, chama muita atenção acá as 2 hembras, 2 novilhas de bueníssima estrutura. A hembra de segundo puesto, muito ampla de pecho, ampla de las primeiras e últimas costilhas, uma hembra que chama muita atenção, um dorso muito largo, muito forte, muita força leiteira, uma amplitude de la anca, buenos aplumos anteriores e posteriores de bueníssima qualidade também. Pero quando chegamos acá no primeiro puesto, acá sim, uma hembra que também chama muita atenção, é um momento muito importante, uma hembra muito feminina, um pescoço limpo, uma amplitude de pecho, amplitude das primeiras e últimas costilhas mais larga, mais forte. Um ponto muito importante, aquelas últimas costilhas da hembra de primeiro puesto, mais larga, mais arqueada, mais espaçadas, quando nós outros comparamos com a de segundo puesto, o terço final de sua costilha mais ampla, mais larga em comparação
com de segundo puesto. E quando nós miramos a anca, acá sim, a hembra de primeiro puesto, mas bueno nivelamento, mais larga, mais ampla de las costillas em comparação com o segundo puesto, pero a plumos anteriores e posteriores, de la primeira e da segunda, muito longevo, muito fuerte, os aplumos que nós buscamos dentro da raça guilhetera. Le felicito no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto puesto. En la pista primero y segundo lugar de la categoría 18 a 22 y 22 a 26 para campeonato novilla mayor y su reserva. Pegamos a campeona novilla maior, acá dos hembras de primeiro puesto de bueníssima qualidade. A hembra mais jovem dentro da competência, muito feminina, muito ampla de peito, bueníssimas passagens, muito limpia de sua anterior, de las costilhas, dorso muito largo, fuerte, anca larga, com buena sustentação de anca, também buenos aplumos anteriores, buena limpeza em su entrepiernas. Uma hembra acá de primeiro puesto, uma hembra da última competência também muito feminina, boca larga, denotando muita feminilidade, amplitude de peito, períneo de coração muito largo, las últimas costilhas muito largas, uma força leiteira que nós buscamos, com bueníssima sustentação de dorso, uma anca também muito larga, com boa sustentação, muito ampla, larga, com bom nivelamento, e seus aplumos anteriores e posteriores de bueníssima qualidade.
No dia de hoje, na hembra que mais me chamou a atenção dentro da competência, na hembra que tem o melhor balanço, a melhor estrutura, a melhor força leiteira, uma sustentação de seus aplumos anteriores no dia de hoje, sem dúvida nenhuma, uma tremenda hembra, tremenda novilha, muito feminina, com muita estrutura no dia de hoje. Le felicito como a campeona, novilha maior. Por favor, los manejadores que no tienen ganado en la mano, favor de salir de la pista. Igual despejar la puerta. Pegamos a reservada campeona, novilha maior, também uma hembra que nos chama muita atenção por seu balance, pela estrutura, pela força leiteira, uma hembra que tem uma sustentação de dorso de bueníssima qualidade, amplitude das primeiras e últimas costilhas, uma hembra que tem também uma colocação, nivelamento de anca, uma força leiteira com bueníssima sustentação de seus aplumos anteriores e posteriores no dia de hoje. Le felicito como a reservada campeã da novilha maior. Y por supuesto ya tenemos a los campeones. Campeona novilla mayor es la entrada número 4, Patria de GN01 de 3. Felicidades a Víctor Guerra. Y la reserva de la novilla mayor es la entrada número 6, Zahira 305 sobre 23, propietario de José Martí Carden. Muchas felicidades. Vamos a ir ahorita a la campeonato mejor novilla, pero mientras presentan las fotos queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Thanks to our sponsor, Santa Elena Ranch. Santa Elena Ranch tuvo un muy buen juzgamiento, tuvo muy buenos resultados en Houston y estos resultados vienen de genética de Santa Elena Ranch. Por ejemplo, los que estamos viendo en pantalla, BL Rojo Designer 36 sobre 3, que es hijo de BL Rojo Designer 9 sobre 170. Y BL Rojo Mocho 92 sobre 2, que es hijo de padre y madre de genética de BL de Santa Elena Ranch. Este es hijo de BL Rojo Mocho 5 sobre 140 y de BL Elena 4 sobre 165. De igual manera hay otros que son BL Rojo Designer 20 sobre 2, que por ambos lados son
es genética de Santa Elena Ranch. Entonces tenemos BL Rojo Designers 2 sobre 70 y Madre BL Elena 1 sobre 23. Y del otro lado tenemos a JB Corsicana Varón 165 sobre 2, quien es hijo de Madre de genética de Santa Elena Ranch, BL Elena 4 sobre 165. Este es DN verificado de Santa Elena Ranch. Ellos han mostrado su genética, sus resultados se aprecian en la pantalla. Así que por favor, si están interesados en contar con genética de Brahman rojo de Santa Elena Ranch, asegúrense de contactarlos. Visiten sus redes sociales y díganles que vieron la promoción en la transmisión que la Brahman Journal hizo en Santo Domingo, y pónganse de acuerdo con ellos. Ellos exportan a todos lados a todo el mundo, y por supuesto en Estados Unidos y México. Thanks to our sponsor, Santa Elena Ranch. They have cattle that did well in the United States during the Houston Livestock Show and Rodeo, and they are BL bloodlines. We already showed the four bulls that perform in Houston Livestock Show and Rodeo, and they did very well. If you're interested, Santa Elena Ranch has red Brahman cattle that can export, and of course genetics, all around the world. So make sure to contact them, visit their social media, and tell them that you see their commercial in the live stream of the Brahman Journal here in Santo Domingo in the Feria Agropecuaria Nacional 2025. We are now in the backdrop photos or award photos of the Gir Lechero de Novilla Mayor. Además estarán entregando certificaciones de su finca y reporte de sus inventarios. Solo tienen que acercarse con su documento de identificación. Sobre 24, su reserva Mirna 428 sobre 24, la campeona novilla menor Miss Claudia 076 raya 24, su reserva Roda 368 raya 23 y la campeona novilla mayor Patria de GN 01 sobre 3 y su reserva Zaira 305 sobre 23.
So once they go through the youngest divisions, they made a grand champion of the youngest. I think they call it a supreme champion. I don't think so. The supreme champion No? is another one. They call it They call him Mayor. the best heifer. The best heifer. These are the best heifers, guys. So we're battling it out between our champions. Let's talk about who we are watching in the arena as we speak. We're going to see our champion from the Ternera division. The Ternera division champion, again, is going to be branded number 406/24. That's going to be an entry of Jose Marti Garden. That is Rosie 406/24. She's a Teatro de Silvignano reunion daughter. You know what I found really interesting is that the champion, Teatro de Silvignano daughter. What I found interesting was the champion and the reserve champion in that first class, 406 and 428 branded females. Both of those are going to be full siblings. So if you're looking at the top of your screen, the top two ones left and right are going to be full sibs. Moving in from the second division, which again is going to be our Novia Menor. Our Novia Menor was won by the animal branded 076/24. That is going to be Miss Gloria. She's going to be an entry of Victor Guerra's, bred by Sergio Jose Rosario. And then in that third division, in our Novia Mayor, Novia Mayor, that female is going to be branded 01/3. That's that speckled female at the very end. She is going to be a Victor Guerra entry for sired by Antonio Caba Verde. So again, some really great cattle here. We'll see who wins, whether it will be your Ternera division or your Menor or your Mayor. Let's listen to our judge. La mejor novilha. Acá, la campeona Berceja, la novilha menor, la novilha maior. Três tremendas novilhas, sus reservas também. La hembra, la campeona terneira, chama muita atenção por sua feminilidade, seu equilíbrio de passagem, bom balance, uma estrutura, uma fortaleza leiteira que buscamos, uma hembra que tem uma anca muito larga, com boníssima sustentação, com força de dorso, com buenos aplumos anteriores. A hembra campeona novilha menor, acá uma tremenda hembra que chama muita atenção também, muito feminina, um coelho limpo, uma riba com bueníssima colocação, um dorso muito largo, com muita amplitude nas primeiras e últimas costilhas muito ampla, muito larga, uma passagem de dorso para anca, também com bueníssima sustentação, uma passagem muito suave, muito larga, com bom nivelamento, a plumos posteriores de muito boa qualidade, uma musculatura plana, uma limpeza entre pernas de seu posterior, um períneo muito limpo. A hembra novilha maior, também muito feminina, coelho muito limpo, uma amplitude de seu peito. Tem que ter uma consideração que a hembra está no terço final de sua gestação, uma hembra com muita amplitude na primeira costilha, ampla de sua costilha, uma força leiteira que buscamos, um dorso muito forte, largo, uma anca também muito larga, com bom comprimento, com bom nivelamento, com bueníssimos aplumos anteriores e posteriores, uma sustentação que buscamos dentro de uma hembra guileteiro. Acá, sem dúvida nenhuma, três hembras que vocês ganadeiros e selecionadores acá de República Dominicana estão muito bem servidos de três grandes hembras acá. Pero no dia de hoje, a melhor novilha é uma novilha que tem bueníssima caracterização racial, tem uma feminilidade muito grande, uma hembra que tem muita amplitude de peito, um dorso largo, todos os pontos que buscamos dentro do rusgamento, muita força leiteira, amplitude das costilhas, tem também amplitude de anca com boa sustentação, com aplumos anteriores de sua
posteriores de buenísima calidad. Quando miramos a hembra parada, quando miramos a hembra quando estão caminhando, uma hembra com muita sustentação, uma hembra que tem uma presença muito grande, uma hembra que, sem dúvida nenhuma, muitos ganadeiros queriam em seu criatório. Le felicito a melhor novilha no dia de hoje. A melhor novilha reservada no dia de hoje também é uma novilha que nos encanta muito dentro do juzgamento, porque todos os pontos que buscamos dentro de uma hembra guilheteiro, uma hembra jovem guilheteiro, que tem esse bom balance, boa estrutura, bueníssima sustentação de dorso, tem também uma amplitude das costilhas, na anca também muito larga, com bueníssimo nivelamento, seus aplumos anteriores e seus posteriores também de bueníssima qualidade, uma hembra que chama muita atenção e uma hembra hoje muito cerca da campeona, da estrutura, das forças. Le felicito como a campeona reservada. Felicitamos a la campeona mejor novilla, el ejemplar con el número de Patria DGN01 sobre 3, criador y propietario Víctor Guerra. Campeonato mejor novilla reservada, el ejemplar Taíra 305 sobre 23, criador y propietario José Martín Carlos. A las 12 en punto estaremos de nuevo aquí en la pista para continuar con las vacas de la raza Gir y sus mestizas.
El orden de competencia a partir de las 12 va a ser mestiza cebuina lechera, mestiza 5 octavo 3/4, gir y girolando. Les recordamos que en la raza mestiza cebuina lechera deben de venir a la pista la campeona becerra, la campeona joven y todas las campeonatos para hacer ahí mismo la selección de la gran campeona y su reserva. So, we got here early because we know it's going to be a really long day and we're really excited about it. Do you want me to do this on camera? I can do it on camera. Let me go find one. No, I'll go over there. I'll be right back. Okay, everybody. Hey there. Victoria Lambert here of the Brahmin Journal. We got here really early because we knew it was going to be a really long day. The judge did such a good job and went so fast. We're taking a break. We're going to be back in 2 hours. 2 hours? 2 hours? Yeah? Well, no, an hour and 45 minutes. Más o menos. I'm going to go get more coffee. We're going to be right back. An hour and 45 minutes. We got you covered. We're going to be going into the older gear hembras, like the cows. See you soon.